வணக்கம். நாம் போன வீடியோவில் இந்த டிராயிங் வரைஞ்சிருந்தேன். இதே டிராயிங்கை இப்போ நம்ம கலர் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா அந்த டிராயிங் பார்த்துக்கங்க. நீங்கள் ஆல்ரெடி வரைஞ்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிற அந்த டிராயிங்கை இப்போ நம்ம கலர் பண்ண போகிறோம். இப்போ கலர் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிறது என்ன சொன்னேன், இட் ஷுட் பி டார்க் கலர். இது எல்லாமே டார்க் கலராக வரணும்னு சொல்லிட்டு இப்போ நம்ம ஆயில் பேஸ்டலில் கலராக வரைய போகிறோம். பார்க்குறீங்களா? இதுதான் ஆயில் பேஸ்டல். ஆயில் பேஸ்டல் வரையும் பொழுது திஸ் போர்ஷன் எல்லோ ஆக்கர் இந்த இடத்துல அளவாக கலக்கணும். எல்லோ ஆக்கர் வரைகிறோம். இப்போ இந்த வாலுக்கு வரையும் பொழுது மட்டும் நம்ம அப் அண்ட் டவுனில் வரையணும். ஓகே, எல்லோ ஆக்கர் ஓவர். இப்போ நம்ம கிரே கலர் நம்ம அடிக்கணும். கிரே கலர் இல்லைன்னா என்ன செய்யணும்னா நமக்கு ஒயிட் அண்ட் டார்க் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம கிரே கலர் இருந்தது அந்த இதுக்கு கூரைக்கு டார்க் கிரே பாருங்க எப்படி அடிக்கிறாங்க. ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு டைரக்ஷன் இருக்கும். டைரக்ஷன் பிரகாரம் தான் நம்ம அடிக்கணும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டார்க் ப்ரௌன் கலர். இந்த ப்ரௌன் அடிக்கணும். மூளை அவுட்லைன் கரெக்டாக அப்படி வரைஞ்சிக்கங்க. அவுட்லைன் வந்ததுக்கப்புறம் அதனுடைய டைரக்ஷன்லேயே நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கலர் ஃபில்லப் பண்ணணும். டார்க். ஓகே, அடுத்து டார்க் க்ரீன். டார்க் க்ரீன் ஆலிவ் க்ரீன் தான் வரும். இப்போ டார்க் க்ரீன் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு டைரக்ஷன் இருக்குது. இப்போ க்ரீன். இப்போ இதுக்கு என்ன செய்வோம், யூ ஹேவ் டு கீப் லைக் திஸ், தென் யூ கேன் டூ இட் ரவுண்ட் ரவுண்ட். ஓகே, நவ் திஸ் போர்ஷன் ஓவர். இப்போ நமக்கு திஸ் டோர் யூ கேன் டூ இட் எனி கலர், black color or any dark brown, any blue color அல்லது brown color. This brown. ப்ரௌன் நான் ப்ரௌனும் ப்ளூவும் போடுறேன். ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணுறேன். கொஞ்சம் டார்க்காக இருக்கட்டும். ஓகே, தென் bushes. This one brown outline போட்டுருங்க ஃபர்ஸ்ட். Keep the crayons like this, then you can do it like this. Then light brown also like this. Then you have to mix it like this. கை வச்சோ இல்லை சுமார் பேப்பர் வச்சோ you have to make it. Okay. This tree trunk over. இந்த ட்ரங்க்குக்கு அப்புறம் நாம் மேலே க்ரீன் கலர் டிஃப்ரெண்ட் க்ரீன் we have to use it. இப்போ இந்த க்ரீன் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம். லைட்டாக யூஸ் பண்ணணும் இந்த க்ரீனை. தென் அதர் க்ரீன் you have to do it. Right? Over, no?
Then we have to go for middle portion. Middle portion, we have to do it yellow ochre and white upon brown. You see the colors, yellow ochre and brown and green for this part. Yellow ochre and green. Brown. Sorry, brown. Okay. Then you take the white color, then you press it and merge the colors or mix the colors like this. Actually, this is student can do it. Others in big size people, human, uh, college student and the others, then you, light green. Light green we have to do it light yellow color and then blue color. Then you have to mix with white. Then you will get green color. Then near the portion, here you can make it dark. Then only the difference will be there. You can see the difference. Okay, do light green like this. Different green you have to do it. Okay, then take the white color and mix it. Mixing. See, very easy, no? Then, here steps. Steps you make it light and dark. You can mix it like this. Here are some bushes. Small dotted, like light brown you have to make it. First outline you have to draw. Then you have to do it like this. Then you take the white color and mix it for making light. Then yellow ochre color lightly you have to put it. Then white color you have to mix it. Every time if you want light color, you have to mix it. Do like this, okay? Then door. Door you can choose any color as you like. Okay. A beautiful effect will come. Then you take the blue color, sky blue color. Okay. Then you can mix it like this.
Then you take the white color, mix, mix color. Okay. Then distance scale should be light color, very light color. Any violet or anything you can do it. See, I am doing light violet color. See, only this much you have to do it. Then you take the white color, take the outline from this. You can do it like this. Right? Right now, then this tree, yeah, dark green, right? Okay, keep it sidewise. Lightly, don't press the crayons. Lightly, you want to do it. Okay, then take the white color and then make it round circle like this. Now easy, no? Now yes, you see the drawing, practice. எப்பவுமே நான் சொல்றது என்னன்னா, you have to practice, practice, practice. The same drawing, if you practice 3 times, 4 times, automatically it will register in your mind. So anything else, you have to practice. Okay? Okay. Thank you.